ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടർ പോർട്ടലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുക പഠിക്കുക എന്ന കോഴ്സിൻ്റെ 5ാം ദിവസത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങളും ആജ്ഞകളും, അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് കമാൻഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. Be here at 7 o'clock. Come here. Go away. Open the window. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയൂ. You mind your own business. Make some tea. Take these books away. Meet me at 4. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയൂ. Send this telegram at once. Write neatly. Take this letter to him. Give me your address. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയൂ. Show her the way. Call in the witness. Wash these plates. Fill the bottles with water. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയൂ.
Call her back. Get out. Get in. Speak loudly. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയൂ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ആജ്ഞകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 6-ാം ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിഫ്യൂസൽ, സ്വീകരിക്കലും നിരസിക്കലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്.